Durante meses, los astronomos han estado observando a un viajero silencioso deslizarse por nuestro sistema solar. Un visitante interstellar, diferente a todo lo que hemos visto. Conocido como 3I Atlas, vino de más allá de los límites de la Vía Láctea, cruzando el frío y abismal vacío del espacio interstellar. Pero justo cuando el mundo se preparaba para despedirse de este objeto enigmático, sucedió algo sin precedentes. A medida que 3I Atlas se acercaba a su máxima aproximación al Sol, telescopios de todo el mundo registraron una anomalía tan extraña que incluso los científicos más escépticos quedaron sin palabras. Su luz cambió, su estructura se desplazó, y luego hizo algo que ningún objeto natural había hecho jamás. Esta noche exploraremos lo que James Webb, Hubble y los observatorios terrestres acaban de presenciar, y porque avilo, uno de los astrofísicos más renombrados de Harvard, afirma que esta anomalía podría marcar el descubrimiento más serio de la astronomía moderna. Todo comenzó cuando el telescopio Gemelo de 2M de España capturó 159 exposiciones de 3I Atlas mientras se acercaba a la conjunción solar. El momento en que pasaría detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra. Lo que esas imágenes revelaron fue simplemente imposible. Un delgado chorro de material disparándose directamente hacia el Sol. Cada cometa que hemos estudiado libera polvo y gas que el viento solar empuja lejos de la estrella, formando una cola que siempre apunta hacia afuera. Pero esta tenía la cola invertida, una contracola, como si el objeto rechazara la influencia del Sol en lugar de sucumbir a ella. El descubrimiento fue rápidamente confirmado por Hubble y por el Observatorio KK de Hawái, que detectaron un resplandor difuso extendiéndose hacia el Sol, no alejándose de él. Para un cometa, ese comportamiento es físicamente absurdo, equivalente a ver humo flyendo contra el viento. La anomalía no solo desafiaba expectativas, desafiaba las leyes de la física solar. Algunos investigadores especularon que el material podría ser resistente a la presión de radiación, posiblemente compuesto de elementos o aleaciones desconocidas que reaccionan de forma distinta a los fotones solares. Otros sugirieron algo aún más radical, que la cola no era natural en absoluto, sino una emisión o escape de un mecanismo controlado dentro del propio objeto. A medida que llegaban más datos, los astrónomos comprendieron que esto no era un cuerpo cometario ordinario. Las lecturas de masa y gravedad de 3I Atlas no coincidían. Según su trayectoria, el objeto debería pesar mucho más de lo que su movimiento sugería. En términos simples, se movía como si fuera más ligero de lo que parecía, más desconcertante aún. Rotaba inusualmente lento, completando un giro completo cada 16 horas, lo que bajo conditions normales causaría inestabilidad estructural en un cuerpo de roca o hilo típico. Y, sin embargo, 3I Atlas permanecía perfectamente intacto. Las teorías comenzaron a colapsar una tras otra. Algunos expertos propusieron que podría estar hueco, idea respaldada por sutiles fluctuaciones en su brillo reflejado. Si fuera cierto, eso significaría que no estamos observando una roca sólida, sino una cascara, posiblemente metálica, flotando por el espacio. Su contenido de níquel y hierro, medido a través de análisis espectral, era significativamente mayor que cualquier cometa o asteroide de nuestro sistema solar. Combinado con trazas de compuestos de cianuro, raros incluso, en polvo intrastellar, esta composición sugería algo mucho más allá de la formación natural.
a medida que emergen estos resultados, estalo el debate en la comunidad científica. Podría 3, I atlas ser artificial. O se trataba de una nueva categoría de objeto intrastellar construido, según leyes de la física que aún no hemos descubierto. Para dar sentido al caos creciente, Avilo y su equipo de Harvard introdujeron algo sin precedentes. La escala OEP, o objeto de probabilidad extraterrestre, inspirada en la escala terreno, usada para evaluar amenazas de asteroides. Sistema clasifica a los visitantes intrastellares de nivel 0 a 10, según el número y severidad de anomalias inexplicables. Nivel 0 corresponde a objetos totalmente naturales, como tú y Borisov. Nivel 10 representaría tecnología extraterrestre, confirmada con consecuencias globales. Lo ubicó a 3I Atlas en nivel 4, describiéndolo como un objeto con múltiples anomalias persistentes y sin explicación natural satisfactoria, tras un análisis extenso. Según el modelo de Lo, esto lo coloca en la zona de posibles firmas tecnológicas, es decir, un 40% de probabilidad de que su origen no sea natural. Ese número envió ondas de choque tanto en la comunidad científica como en las redes sociales, mientras la mayoría de astrónomos lo desestimaba como especulación. Las predicciones pasadas de los saber, Oumuamua, ganaron credibilidad renovada. Si 3I Atlas realmente se comporta como sugieren los datos, podríamos estar viendo al segundo visitante confirmado de más allá de nuestra galaxia y, posiblemente, el primero construido, no nacido. Justo cuando el interrocute alcanzaba su pico, 3I Atlas desapareció. No destruido, sino oculto. Al entrar en conjunción solar, el objeto se alineó perfectamente con el Sol desde la Tierra, haciéndolo invisible para los telescopios durante varias semanas. Era como si el universo hubiera querido un telón sobre la actuación más misteriosa de la astronomía moderna. Durante ese periodo, los observatorios permanecieron en silencio, esperando su reparación. Los retrasos en la financiación de la NASA y el embargo de datos de la ESA dejaron al público solo con especulación. Mientras tanto, las simulaciones revelaron que una vez que surgiera del Sol, 3I Atlas se dirigiría directamente hacia la órbita de Júpiter. Una coincidencia inquietante que dejó a los astrónomos emocionados y a la vez inquietos. La trayectoria proyectada no causará un impacto, pero levará el objeto alarmantemente cerca de varias sondas, incluyendo la misión JUICE de la ESA y la Europa Clipper de la NASA, ambas potencialmente atravesando su cola iónica. Si eso sucede, podríamos finalmente obtener muestras directas de su misterioso material, o detectar algo mucho más extraño. Algunos científicos creen que el chorro anticorrelacionado podría reactivarse durante esta fase, produciendo señales electromagnéticas nunca vistas antes. Otros temen lo contrario, que, una vez detrás del Sol, 3I Atlas podría cambiar completamente de rumbo. Si lo hace, no solo reescribirá la física, sino que reescribirá lo que creemos sobre la inteligencia más allá de la Tierra. Tras casi 6 semanas de silencio, finalmente llegó el momento que el mundo esperaba. A medida que 3I Atlas emerge de detrás del Sol, docenas de telescopios en la Tierra, la Luna y la órbita dirigirán su mirada hacia las coordenadas predichas meses antes. Pero lo que vieron no fue lo que nadie esperaba. En lugar de desvancerse como hacen la mayoría de los cometas tras el perihelio, 3I Atlas brillaba más que nunca. De hecho, su albedo, la medida de luz que refleja,
había aumentado casi un 400%. Su magnitud apparent super todos los modelos, lo que significa que reflejaba mucho más la solar de la que su superficie podría permitir. Las lecturas infrarrojas revelaron que su temperatura no había aumentado. Se había estabilizado, incluso mientras se alejaba del sol. Algo en su interior estaba regulando su calor, emitiendo y absorbiendo energía en ciclos perfectamente equilibrados. Luego vino lo más extraño. El chorro anticorrelacionado que antes apuntaba al sol había desaparecido. En su lugar, apareció un fino haz pulsante de radiación ultravioleta, extendiéndose lateralmente hacia el espacio profundo, constante y rítmico como un latido cósmico. Para los observadores, perse deliberado, controlado. Los observatorios del mundo comenzaron a registrar cada pulso. El patrón no era aleatorio. Se repite exactamente cada 247 segundos, como si el objeto hubiera comenzado a transmitir algo. En pocos días, científicos de datos del Observatorio Europeo, Austro y del MIT comenzaron a decodificar los pulsos ultravioletas. Al principio parecían sin sentido, un estilo repetitivo de radiación fluctuando entre dos intensidades. Pero tras filtrar los datos con algoritmos de compresión de frecuencia, uno de los analistas notó un patrón sorprendente. Los pulsos correspondían a números primos. La forma universal sugerida a menudo en la investigación SETI como la forma más simple para que una civilización inteligente establezca comunicación. 1 right arrow, 2 right arrow, 3 right arrow, 5 right arrow, 7 right arrow, 11. La secuencia continuaba durante horas antes de reiniciarse. La probabilidad de que una secuencia de números primos aparezca naturalmente a partir de fluctuaciones de radiación es astronómicamente baja, prácticamente cero. Sin embargo, 3i Atlas la emite con precisión. La revelación dividió a la comunidad científica global. La NASA instó a la cautela, sugiriendo que podría tratarse de una modulación coincidental debida a dinámica rotacional. Lo y su equipo de Harvard no estuvieron de acuerdo. Afirmó públicamente que esto ya no era un evento astronómico, era un mensaje. Pronto, observatorios más pequeños, de Japón a Chile, confirmaron los datos de manera independiente. Cualquiera que fuera 3i Atlas, no se comportaba como escombros ni como un cuerpo pasivo. Se comportaba como un sistema, una máquina ejecutando un protocolo codificado en respuesta a la interacción solar. Y acaba de comenzar a transmitir nuevamente. Para investigarlo más a fondo, el telescopio espacial James Webb fue reorientado hacia 3i Atlas, con instrumentos calibrados para imágenes hyperspectrales.